Maro Morele. Kore te tunga mo tokana, kai kamata e tau pokalama. Ia te uwhenga pe, e whahoko atu, e lea whakasiapani mo e lea whakatonga. Sorry, whawarang mo whakatonga. Good evening, everyone. Now we gathered here tonight. We will get on board, get ready to celebrate the reason for our being here. Being here means be present. And when you are present, when I talk, you listen, and when you talk, I listen. If you are having an argument on the way here, time to let it go. If you didn't wear the dress that you're meant to wear, just enjoy yourself. Nobody noticed. And if you were wearing the same dress 3 years ago, it's okay. Nobody knows. Like someone said, why? But there's hundreds of dresses hanging out there. And I said, how do I go for it? So, I warmly welcome everyone and just be here for we accept you for who you are. But before we start, let me invite our special guests for tonight to the front table. I will call on them and inform you of the reasons they were selected to be distinguished guests for this special occasion. First, I would like to call on Cecilia Loloa. Wolf, please come forward to the front table, and I want someone to come right here and sit with them, please. Of St. Mary's, also she got a master's in nursing and many other qualifications. And she's a good role model for Kalinisea, why we're here today. Please put your hands together towards Cecilia and Wolf, the auntie, because next on the list is Sister Sinam Abesi. Is she here? Mau ke whaingata ia tahe tāko o he tue pointi te ke but when she comes, she is welcome to come to her. But the call on koe tō taha koe ni koe tau ia o e komunio na e whakotū he tāko e whitu wāsi. Koe fōfua, tau heni o le community koe ia koe St. Ignatius of Loyola, me Android. Tau e ne tolu noa e ne whaihiwa i he community koe ni. Ka koe tau e ne whitu e ne hoko koe tau hi. Ka hono mōpuna, whai ake he tō taha mano me taha kino. Koratu, paspasi imaia, e kuate, ana o le sio.
brother. That brother is the chief catechist for the community of St. Ignatius of Loyola, for those who don't speak Tongan. I'd like to call also on the Honi Puringawe, representing Puringawe, Mr. Fifita Vabe. Can you please come forward to the front table? Fifita grew up with the community and he joined the youth. And then he got married and stayed within the community, and now he has been working for a long time with Puringawe, assisting Whanua Loloa, who is the current Puringawe of the time. E koe tōna koe ka whāhea, o nau tō mui mai, o nau kei whihia e ngai hui a whihora e hala, nau tuki au mai hoi se tahawa e pōnu. Ta hoka tulewa ke oko, koe ta ahine o e aho, o kune kaweinga ani ai hiwa asolo kone mahe whaa e se tahawa. Koe tahine koe ni koe ngō e tapu, kua lokai mo fountaini o kei sirapi. Kalini is a locked garden and a sealed fountain, taken from the Song of Songs, Solomon, chapter 4, verse 12. Nai kamata ako pe a Kalini e lautohi Good Shepherd Mountain, e hoko atu ai ke St. Agnes High School, Rooting Hill, e a kulotoa whaosi hono mataitohi e Western Sydney University. Koe ofisine hono wai, ka koe whikanima i whanau a whanua o Kalinisea Loloa. Kalini went to primary school at Good Shepherd Mountain, and went to St. Agnes High School at Rooting Hill, and now she's currently studying at Western Sydney University for her degree. Ladies and gentlemen, the birthday girl, her name is Kalinisea Atela Agnes Loloa, known only as Kalini. She will be accompanied by her parents, Whanua and Loloa, as well as her whaehuki, which is Fabiana Sisfato Talau and less than. Ladies and gentlemen, please rise and welcome the birthday girl, Kalinisea Atela Agnes Loloa.
Kore atu I pasipasi mai e tahi whai aho. And please be seated. Ladies and gentlemen, allow me to introduce to you those people who will help make the celebration a success. Please put your hands together towards DJ Stan Wakauta. I believe he is an unbelievable DJ. He has been with the youth Talataki for a long time, but now he got his job, and I think he's very well known in Sydney as one of the best, or maybe he is the best DJ. And then please welcome the Love Band. When I came and asked for their name, they said, there's this person, just make up your mind, make one name, not many names. So maybe today they're gonna go and create a name. Stafford Pongi Band. We have the photographer, Ofa, and we are here. Where are you? You've seen him before. You already know the face. So whenever you want a photo, they don't have any choice but take your photos, whether they like it or not. So ask them. Videographer, inspired by me in front of all of us. And the venue coordinator is Matthew Martin. Our house rules for today, please, if you're drinking alcohol, in our sense as our identity as Tongan, we do not stand and drink. We do not stand and eat. That's disrespectful. That is disrespectful in our culture. So I'm asking you, please, don't bring drinks to the floor. It will spill and will cause a lot of problems. There is a smoking zone just outside the car park, and find some friends there who can smoke with you. But not drugs, please. The bathroom or the toilet, the men is on the right, and the women, I don't know because I'm not a woman to go and look for it. So you can start looking for it. I probably is on the left-hand side. And children, if you have children, they must be escorted by an adult. And part of our theme tonight is to respect and loyalty as part of our Tongan identity and our values. Te tau hoko atu rewa ki he lotu kamata, katak whamoremore ki tutu hifo Atela noa, talawa ke mahine tau memo whai. Koe lotu, koe lotu e kamata anga, katak ne whamone whawhe o pātere ua e tōru. Pea kukake nau lawa mai, la vea nau vae, pea kukake nau lawa mai e whawhini. Pea kukore heni kia e tuate e tauhia ai St. Ignatius of Loloa, ke ne kātak mai mua moani o whai a lot kamata e aho e tau kapu atu. From our pleasure to eat. I know that was supposed to be a person to do this job, but unfortunately I'm not here in time. So it's an honor for me to do this for Kalinisea. In that case, I'll do a praise in Tongan. I bet I'll give him allow people to give us for a whole of the time to give up the way at the rock. The boy of him. Well, we got a mamma he was at the movie road, where he was to even at a market and come to win a bohiva.
Iwa tau pepe makahi hawhangano. Te tau lotu i ua patamai, au mani. Anusia Psalm 23. I know you all know this psalm. Kok tauhi a eike o tua, hei kai te o masiwa. O kune whakatokoto au he ngahi toa whakarau muka muka. O kune taki au ki ngahi wai whanonga. Ko hoku lau marie o kune whakafoki. O kune taki au i hala o e maa oni oni. Kono uhinga ai ki hono hua whape. Iyo, neongo e te arupe i e te rea o kumaru aki ai kapate. E ikai te manawahe ki hakomi. He kokoe o kumawheohi. Ko si o tokotoko mo akau o kuna whakawhi marie i au. O kuke teu teu mai i hoku ao ha te pire. Ka koho ku ngai whiri o ksio me he. Ko ke pani hoku, pani lolo hoku ulu. O fonu mahua hua ai kuimu. Ta e tau piri mai ai rerei me alofa i hoku ngai a hoko toa. Pea ko e kunofo i e whare o e tamai o tua e whai pe o lau koma. Amen. Kada pe mo te kiwa mai pe ka ko mahu kua te pe o so to fai tau lo. Ke ta Oh
tua maafi koe mau tamai tai ngata piona. Mau tuka e whamaro ka mo whawhetai. E mau au sia mai e mo niri koroa koe. O whamaro ka ni koe e tau i mai mo ui. So ta taki mai ki mau tole ngai hala whanau. O mau au sia mai e whetu la koe ni. E mo minit koe ni. Tamai atua ku mau e a whio e peo ku mau i heni. Ku ngā koe kātoa ngai. Ke maalari. Me whawhetai. Ku ngā koe kaunanga. Valencia, si Karini, Loloa, au sia maka maile mahoinga o ne mo ui. Tau o furu mata. Mau lotu whataha pia mo same o mo whanongoa e hoa koe ni eiki. Koe a whiona peha o mau tau ki. Koe a whiona peha o tūnga e au sia e Karine a mauinga koe ni. Pe pepo si o mātua. O mātolu e whamiri, e kai ngā lotu, e kau ngā mea, e ngāhi maheni. Mua whate fua i pefu koe ni. I whai hano wailongai. Kātoa ngai fie fia. Au sia si Karine. Ai aho mauinga koe ni o tōru. Koe da mai ku e fia fia pe mo honga ia i mauloto e pia koe ni. Lahi e ngahi whaingata ke na tonu ke morea e ngai mo ui pe kai la vai ke hoko e ngahi piti. Poro kalama koe ni kua furutu e aho ni. Ka hako o kau mai e tua o kumbang whawhitai e ke koe. Mauloto atu e te kaki atu kaunangani e ke te tauhia malu ia ne mo ui whanonga anga i e talavou e mo vine mui e ku where mo whako anu ngai whaingata ke koe ta mai mauloto atu tauanga peke hoko pe a whiona ange koe sāme ni mau hiwahi a whiona kono tauhi. A hoa toko mo hoa kau ki malu ia. E taimi e ne au hea e ne mo ui. Taon ki tatakia e vai tafe ma ue nonga. Koe maulo tu e hoa koe ni e tamai tua me hoa petai. A mau upikina e o mātua pia mo e tau. O whai ki kaunanga koe ni. Wato e Korea atu e iki. Toi ngai whanonga anga he mama, te mai mo ui koe ni. Mau te kaki katoa peka te koe. E ki hoka pe mua hana tau hi. He utonu ange peho palani pe mo whatu whotutu. Ke kaunangani. Pe pehe ke o mātua. Na mo ki mau tonu katoa. Ai whahu. Ulmotua. Ai ngai whamiri kuku whikau aki. Mo whate fua e hoa koe ni. Koe ngā koe mahu inga. Ai ofa a whiona mo whai lawe a siri. Kau nanga koe ni. Koe maurotu e ta mai tua mo koe atu e pō koe ni. Mo ngai whiwhia te mau whai. Tu pe mua ki mau talaki e pe. E mau whiwhia. Ai langi langi. E mo e mahi mahi a whiona. Peke au pēr koloria. Tu pe mua. Ke mau a whiwhia e pō koe ni. Hoa ka mura, ngai pia koe ke au sia he mau rotu mai mai. Hoa koe ni, mau kore e tamai atua, whamore more, whakato mai mua mila nina. Bahu whanga mio alo, se suki stoko mau eki. Amen. Ua whatamai, au mga karimani. I'd like to thank
e toate Lolesio, for the blessing of the day. We're singing a song to Mother Mary, seeking her intercession. For it is very well known that like never anyone coming and looking and seeking her intercession has been turned away. We went straight from there to the Lord is my shepherd, there is nothing I shall want, from the Psalms, and we sing a song that every glory goes back to God. And then he prayed unexpectedly very, very long. And then I'm very glad that he can do that tonight. And let's put another hand towards Tauhi, Atela. And if you think and you believe that what he was doing was really good, he needs to be told that he has done a good job. That's what, and then like tonight, we're celebrating Kalinisea. Everything that you will say, whatever she do, if you think that like she's doing very well, she needs all the affirmation. The power of affirmation is very, very great to build people. I ask the DJ, can you please play 5 songs in a row, and we'll go back and then start the next program where the mother and the father present the birthday girl with the key and the Bible, and I think the entree is just being served. Enjoy. In the house, y'all.
hear people talking. Are you still hungry? We're coming to one of the most important programs at this very moment. The father and the mother is going to present Kalini with the key to freedom, together with the Bible that they have signed. And it's God's willing, the parish priest of the Holy Family of Mount Druitt just arrived, dressed in aloha, in very island-oriented, without knowing that he's still going to do a blessing on the birthday girl. I've just asked him, and he is very happy to do that. So, before we go forward with that, there's a box here with only 2 envelopes. This is the wishing well for the birthday girl. I just want to remind everyone, if you still have your envelopes stuck in your purse, let it come through with this one here, please. And throughout the day, throughout the night, you can come if you want. If you put money or you put envelopes, whatever you want to, or even a message of love. So I'd like to call on Whanua and Kalinisea to please come forward. And Kalinisea, please come down and be part of this program. And then Father Gregory Jacob, put your hand towards Father Gregory Jacob, please. Very busy man, but he's here. And he is going to bless Kalini first, before Loloa and Kalinisea do the task of presenting the birthday girl. So after the blessing, Loloa will speak first, and then we'll give opportunity to Kalini to respond as well. Father, Gregory, please come in. So I did a mass today, this morning at the parish, and I blessed Kalini then, but obviously it hasn't taken yet, so I need to bless her again, so then one more time. So Kalini, God offers you his blessing. He has already blessed you for 21 years. He continues to bless you. May you spread that blessing to your family, your friends, and all of those that you will meet. May continue to be a great blessing of God's love, of your love, and the great many gifts that you possess. May you continue to share them with all that you meet. To the glory of God our Father, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Father, Lord, we go Padre, we go Padre, we go Padre. And now this moment, me to give the presentation of the key to my daughter, which she has been absolutely marvelous in 21 years in life, and this milestone that we reached today. And I'm so grateful to everyone, and thank you, Father, for the blessing. And thank you, everybody. Thank you, the Quaket, the Tawin, for saying the grace, for saying the prayer to begin a program today. Kalini, you look at the whole. This is all the people that makes you. This is all the people, like they say, it takes a village to raise a kid. And today, you reached the milestone as a 21 years of age. And I'm so proud
that you have given me the chance to be a father to you and to look after you. And I'm so grateful that you wasn't a daughter that was high maintenance. You are a daughter that whenever I got on my hands, that's what you want to always silence and do what you get from your father. But today, you make it so easy to me to give you the key for the freedom. And freedom is a gift from God. And it gives you conscience with it to choose what is right and wrong. But then again, the church gives you virtue as well. A virtue of love, hope, for the everlasting life. And then to empower you to choose always the right thing to do. So today, I give you this key for the freedom. And remember, freedom of we are a fascisila et to himano. A fascisila et to bega boy. We are going to feel what I know what okay, if what I get what I know how to do it. No, we keep going if come yaki mo ui. Ha meu e fe mau ui. Ya de fonoma mo ia. Pago. Ofala ya to go and have a happy birthday today. And it makes my job so easy because you've never been that kind of person that wanted more than I had. But a little story behind it is my last daughter was Valencia, and after 8 years, Valencia wants to have a sister. And then I prayed so hard, and I think you are a miracle, Lord, because I said to myself, how can I make a daughter for you, Valencia, to be your sister? But he did give me up. It's a younger sister for Valencia. So, thanks to the Lord. Thank you for the prayers being answered. And this is the day I give you this key to find all the opportunities that you can find in this world. Thank you. Thank you, Dad. First and foremost, I want to give thanks to our Heavenly Father for blessing me with 21 years here today. I'm truly thankful that God has blessed me with another year, and also my parents who are hardworking, humble, and God-fearing with all things they do. Mom, Dad, you both have taught me many things in this life, which has made me the woman I am today. And I thank you both for that. No words could ever explain all the things that you have done for me in this family to this day. Thank you for
much as we can be suburban, hard-headed things, but you guys always know how to deal with me in the evenings. But I thank you both for this key and for both guiding me throughout these 21 years. But I'd like to give back the key as I still want to be in your guys' care. One more gift I want to give you is the Bible. It is a responsibility. And a gift is the word of the Lord, which gives you guidance in your life. And in John Gospel it says, "Here is my son, whoever believes in me, his life will never be perished, but live forever." And it sums up the whole Bible. Because if you have the Bible with you all the time, that's your guidance. That will guide you in the life that you want. When you are in trouble, read the Bible. It will guide you in the way of life. It will take you longer. Because God says, "Fear not," and comes to me, and He will love you all the time. So today I give you this. This is something that will guide you in your life and will help you to give you comfort when you're in doubt. Maloa bitu o fatu. Can you put another big hand for the birthday girl? At the same time, it was really good that the father offered the freedom, which freedom always comes with responsibility. Pope John Paul II put out a book called Love and Responsibility. So where there's love, there's also responsibility. And today the responsibility is yours. And you accept it. And the Word of God, Christ is the Word of God. If you don't know the Scripture, you don't know Christ. Without the Scripture, you didn't know who Christ is. We're going to sing the happy birthday, and if someone can come and light the candles, and DJ, we already have a song. And then after that, you are requested to participate in taking photos, which will bring memories when the birthday girl gets demented and have dementia and all Alzheimer's. That's when she keeps looking to all the things that happened in the past, and your face will come back. So be prepared to sing happy birthday, everyone. Is there someone who's like the candle? Yeah. Oh, this is fine. Okay. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Honoree. Happy birthday to you.
with the birthday girl, and after that we will continue with our next program in the agenda. I'd like to call on Father Honoree to come down and be part of the celebration of the, and then the Taui and all the front table. After the parents, and then we'll have everyone from the front table. Can you please make your way down?
Community Ignacio Loloa.
community, St. Ignatius of Loyola. Drive me crazy. Kata dengan family, So much more. You're straight from you. I can see you now. I'm sorry, my world. Baby, love, no words can hold what's truly on my mind. Just feel the beat of my heart, and you know what I mean. You're my you're so beautiful, God knows I love you. You're all St. Ignatius of Loyola community, Holy Family, down here. Kami din ang family, kaya bakit? Ano magkita-kita na ito? and still you family. I can't imagine. Kalinis friends and World Youth Day friends come forward. West Coast and those that went to Spain. World Youth Day friends of Kalinis friends. Together and never apart. You're my you're so beautiful. God knows I love you. You're all I need. Take my breath Kalinis friends, hurry up. Come on. World Youth Day. World Youth Day. Come on. World Youth Day. These are the young people that went to Spain to Madrid for the World Youth Day. There were 1.5 million
Nineteen by your side, that is a girl, You are a one of a kind.
Olha tu te ata flaita o ta tu e fa flaita ka ho de ta programa. Do le ta ho ai ta ma. O mo te no pa pa ka programa ka ho pa su la programa ko. Ai to ko. Ai ko te te no ko te to until I see your eyes. Still I had to try. Yeah. Oh yes, let me get my words right and then approach you. When I treat you like a woman. Remind everyone of the wish you well, wish you had here. No, I know everyone can relate to when they find a special someone. And she's royal, yeah, so royal, yeah. I want her in my life. I never knew anyone so one of a kind. No, the way she moves to her own. She has the qualities of a queen. She's a queen. What a natural beauty. No need to make up to be a cutie. She's a queen. She's a queen. And when they ask what a woman's made of, she's not afraid and ashamed of who she is. She's royal, yeah, so royal. And I need her in my life. I never knew anyone so one of a kind until the light that I see. The Tongan cake ceremony. I'd like to ask the birthday girl to take her seat. And colleague, okay, David and I fight. Tulo mo ka toa nga mamaluni. Tukumu ake famal malwatu. E talamalo e fonua mo lotu. Talangata he mohong eki. Ta hine fahu. Oi ahoni.
ka koe tau mua o e katoa ngana. Tangata eiki pātele, Father Gregory Jacob. Pea pehe ki he tauhi o i komnio sanato i ke nā siolo i ola, e tuate lo le sio, pea mo to koni pule ngā we, te vita, fifita vale. O kua kole, ke omi mua ma ako ai whainga mani eni, ke u whakakakato atuai hoku whatungia, whakai whae. Isa, te lia na ako whesi iha lau te lie, koe uhi, koe ahoni ia, koe aho, oi whakawhetai, moe hua hatu e. Tuku pehe mua ke toi whakahoko atu pe, hoku whataunia, ki he eku ki tamasisi koe ni. Uisa, na atako, kua te makakanoa, ka toi whewhe, he koe nofo pe a whanau. Koe aho oi vale ia tama. He nai whai hono tauhi. Mo hono na mo ai. He nai tā siri siri. Tā lupe he uluaki aho. O a umai. Ki he ua mo fulu maha tahta. Kai tau mai ia. Na e honge whainga tā. Ai whanonga aka. Pea neo mo e hou hou. Moe namo. Ka nai kei tu moe lau pe. A e tau whae ko mahania. Moe ki tamasi ko sesu. O ko mo oni. Neongo ai viviri e ku masiva. Kai ke tuku ai waka kai whai haka kau. Koe honga ia pe. He tauhi, me loto tatau. Koe tumu aki, koe keke aho, o Kalinisea, Atela, hiva pea uru, Agnes Loloa. O kfoaki mai tahine whahau o Honoree, o Cecilia na awo. Ko hono wala aho, ko ngatu whātu walu, kia aki ai kia tonga whātu whā. Pa ko kore ke tā mea, ke tā i maha tau ki whas, kai teu mai kau ngā awe me ta whāki koe. Mo mea te pēko na mai kena kona. Koe si whakako ngāne wena wari ni, au si whakako mai te. Koe whala pāo mo wango kumi, au whiaki ai ngātu toka wanoa. Kore ke tā mea ke tā i maha tau whasi. Koe tu anga ni keke, koe fuatanga toka hawa folu, au whiaki, ai whala fihu, te ko manima. Tai mai tau whasi. Fina,
kai pe ki no whakananiwi, me apapalangi, mo kataki o lava mai lewa. Koloa kotoa koe nā uku I mua I hawhanga o fuaki kotoa tu pe ia mai tahine tau mua oe aho tahine ko Cecilia na awu ta e mai fasikia tu e tau whakongia. Koia fōkilani. Koe keke Honoree, koe keke koe au fuakia vai, tangata eki pātere, koe pātere ni nane whahoko I misa ane uhu, pia mono tāpua ki o karini I misa, pia toe si mea mai pia pātere, tāpua ki I kātoa mani. Koe keke ia is Father Greg, the second cake is for you. We have an envelope and kafu mono. Katake kau whewhine mo to o mai pia moe keke. Kore ke tai mai whasi, pia moe sila a pātere. Koe keke koe ia hono tolu, koe keke ia I tauhi, o komni o sangato I kina sio loiola, o e tuate no le sio, o hiki aki ia ki e tonga, pe
pe ke kaf papalangi pe mo fuatanga toka ho fulu. Aku ai pe mo ki sila e tua ki le sina ki e utu pe ia ai tau hi malo koia koe ki koloa falangi o koko koe koloa falangi au e tokoni kulenga awe te vita fifita mabe tangata koe ni ofa ka koe fifita o ki ai kaf papalani i kia kai ki e tonga pe he ke fuatanga toka ho fulu o kataki mai ko koloa ia to ko ni pulenga we pe ako ho sila ua Tongia Pea koe keke koe ni o kutuku i o tau hau ngā koe keke ia a koe pea moau o tau tolu katoa Ko e ko ngalo tuku e ko hoko whatongia na e viri taki pege whakahoko ai hoko osu ki via lenga Ka iai hau tono no tuku pe mua ki a lau maalie ke ne whakakakato Kau foki ane te ke api kolonga, o langi to te au. O hoko ato i tahi tama, e lelei taha a hoku whatongia whakawhae. Tua ofa e te atu. Malo, ki tai mana whakawhae, oua!
whae, o mau kuia, mafutai kura, ia e ka mena hini whahu. Kore hini ki a Kalinisea, nada kore whahoko i mua, ai rea ai rahi tamai, o skoia, ko uhi ke whanomu ki ai a Kalini, o skoia pato ki te uteo a Kalini ke whahoko i le taurunga. O se taurunga, hoko rewa pa mo rea e whahai kona a Kalinisea. Pea uia o ke ai ha e taurunga mawhanga. Kataki o whakaha mai o taurunga, pau ki aha taurunga mawhana. O sea e taurunga e wha, o e taurunga mawhana po si whakakakato mai, whaaka mai, ka o e hokina tolmanu, iai hana taurunga, o e whatu whake na mawhataki. Au iai hau taurunga kataka whakaha mai. Kore ati e whawhailo ki atu, o e mataapunge, a carnival, o toa Kalinisea, o ia tene whakahoka atu, o Loloa me whoko se te whanau o e wahieni ki a whanua, e a ko whanau hua, ki ai kuna whanua o toa Kalinisea, ka mo sisikia, o whanau e toko tahaua. Kore atu paspasi mai a toa Kalinisea, e whakahoka kai, a lea o tapu be mo e takawhalu e langi. Nau a whiwhio i roto te tau. E roko tae māko harea. I te ongo e te apasia. Kai tau ke tāpawhua. Huafa maani oni o tua. Kui puiangi e mo kou eiki. Rangata e te au o whaiki tō. Kaya tā ke u whakakakato ki te taranga fua ki he tutuuni e pōkalama e pōni. E a ki mua ia, o kou to mua whakapaapa ke kaka i tū whanua e whanuani. Matakari tau o ane awhi, ahoni, e mō pōpō. Whakapaapa au kito ka tiki nau tōru. E a kulau ia kua tau tāpu aki. Oko ki tau tōru pe kakai tonga Australia i e whoruani. Tāpu ka moe tanatai ki pātere. Moha a mereki se teki. Tāpu ki e tau hi pe mo kure ngā aue, ka inga rotu. E ke nāsi o Loiora, e Mount Rui, e Matonu. Ma tau whoki e Mawaka o e Whiohilanga e Whiawhakoeli, se siria nā o Wolf, e a whakapu mawahe, e tā hina o ona e ahonu. Koe tonga ki e lotope koe lau maari e koe aha aku ke au e koe whawhitai te ofa e o tua Kalinisea whawhitai e ofa e o tua ke au sia e wāwhi mātaka e wano mātaka watapu whokieni ke whamiri eiki o whai whare a tangata, e ki he whai whare a whiwhine. Kau maa e soro te moiunga, o tō ke, e loro nai whatokia ki he ke ka mō mea mai. E tau whakakoa e o whiwhine koe. E oangi ha makete, e au sia, o ngā ia o e aha koe.
Today, we came carrying the key. This time of age, no one needs a key. If it's locked, we climb, we jump. Nobody needs a key today. But today I'm very, very proud that my daughter wait for the key. Kalinisea, remember from today on, just open the door, the key can open. Don't jump, don't climb, don't break it down, just open the door. The door, Jesus Christ will lead you all your life. Kau inga lea e tia koe ni, koe whatu whara I whare rawa. Koe whatu whara I whare rawa, nai kai whainga fuai. Koe tamai te mo whae, mei hahake ki hifo, New Zealand, Auckland, ko Australia, mo tapa katoa te mamani, e na whekuni, ki he wheunu e tau, e whara, o mo ui e tō tahapu. E hooni e wheunu koni e o ha'aro. E whiri me iai ai whakaofo kaha. E whai ake e whatu I whare rawa. O whare rawa, ne ongo ai e matangi marohi a wha o e hapua. Kai ngau e whare i. Na kai tuki aki a wha ko kua kai aki a hoka mea. Nai laurama pe ia ke kafa. Kau whatuma motu e whanua, o ku tū roa pe ia, o taina. Ko ia e whatu whara, e whai he tamai ta mo whai he kia te koe Kalinisea. Kia ku pesi, o ha whatonga hato oi, ke te whai he ako. Māri e, o kuia e rea o te hei koe, maka whakamau whatu. Koe maka mahu inga tahaia te rāranga, e o kune tuku he turiki, kai whae ki ai e rāranga ki ne puke, ai matai rāranga ke hangatonu, e oua piko e whala. Kai hanga, e kātinia te mo whanua, o tau mai a kau whakahawa ku nuki he turiki, ka whao ki ai e moui, whao ki ai, makai se umu katoa pe, e tonu pasi. E kau ane ua kaha Kalinisea. Lai kai wa kau whainga fuai, ai waha, kahi moe, hou, moe a wha, moe whainga ta, e kau tūhuka mai, e whanua koe, kau mai a mō e pe, nai whainga fuai. Koe ahoni, koe tāpua ki ahoni, koe whae koe. Katinia, koe rangi tō te au. Koe whae, na e whai, kono whatu whara, o unga he karigoa. Te tau mo mata me mo ki o unga ki he kupesi, o whahame. Koe tau whakapai e o tua, na e huruki ai e kau whahama. I he mo e whaapiri koe ni. Ni anga takaki koe. Koe ahoni a Kalinisea. Ko te whuaki atu. E he tamai te mo whae ai tohi tapu. E toi whakamanatu peki a te koe. Ko ena a kau whakarawa. E ne ngā ki koe. E ke hoko ko ha whine wharawa ana. Ki he whaamirisea sika mo whanua. E te ke hangari o whakaama I ai ki. Ko whuaki atu koe ni. Ke te whakaama ake na mana pā. E tau whia katoa ai. Koe lawe a tamai ane nai. Whasi e tira tuku ki manoro. Ke ui ai pēhea. Ai aha taimi. Ko te whaingata ai. Ai aha taimi ko whasi ai sira. Mum and Dad and me and everyone will still be there. Make sure you get up and walk again.
It's how life is. It's how our life came to Australia. We walk our dog. In everything we do, we sing, we stop, we dance. Everything we do to the best. Grandma always said, Mom always said, for Loloa, kahikia, whai bere reita ha, kātaki pe, whakamore pe, kātaki pe, whakamore pe, korea kāta eiti, pe aiki ke hā, he te ke hāi. Ko ia e Kalinisea, koe koroa ia ko atu ma au he naho koe ni, kātaki pe, whakamore pe, ko te weke ai, ko te ai ko fōu te ke hāi. E ke Kalinisea pe, koe rea whakausia a Filipe, kia ki tautu. Koe ai Kalinisea, ai whiawhia ta taumura, a ka haka o kurau maari e tawa o fua ke wheia, koe ui, koe ausia e aha koe, koe tau whanatari e ke o tua, e awa ofa o atu kia te koe, ai whainga maari e koe. Ia koe whaaki mai e ke tamaipa mo whae, ke maurau e katoa aia ke mau tauri, ie, polo koe ni he ahau, ma tai pātere tau hi mui aue, koe whahu, ka inga loki, ta mai mo whae, o whahai whare ta ngata, whahai whare a whawhi. O ki hanga o whakakoa, e mau mui he ahau, ke toi mui atu si e toi, o e whanau, i he hanga, ko ki hanga tāma, ngā koe, koe tāma fua, koe ta mai me mo whahe. Koe whakau, mahu inga ta haia ki a te au, e o kutou pe whakau mahu inga, a koe whikau o tau tāra fua o tamai e mo whae. O whikai ki o toa e whaika maari o tau mau whakroa e karini, tau mohu i ara koe. O whikai lawa rei mai e tau mua o whiahuianga rea penun, e sili a o, o maa pātere grepori, tau hui whamaro atu. E teki mō tōru ko toa pēr nā kō pēr mai, me he tapa kehe o māmani. Lōf sira, tonga, Loloa, teko whepe, te Australia ni kātoa. Ka te ki he kāinga mau tōpe, mo whāpiri o katoa. Koe ua tahata o moni, ko tau koro katoa ia o hipe lau e whawhanua. Nā kai ko naua pe. Nā ia i peho ki mea, nā e oake mā Kalinisea. Ke nā e raki whepe, koe tau katu kataha ia, tau e o tua ia ki tau tua. Ka māro atu katunia, ka māro atu whakawhau o me te koe. Oe Ausia, Kalinisea, oe Ahoni, oe whae. O mau tōng tangata, o whahora, o whakala, o teitira, o whae, e tangi pe whae, ia kānau, e taimi ki e taimi. Wa mahora hi atu. Whai whatongia e rei, you make us very proud. Thank you, Kalinisea, o tohora hi atu. E a rea ui kai ia, e mea ke whakaukau ki ai. Me kou tō ki tua, rākahala. Ko rea ke uwhanga tu e he tanga malu e whumapa mo lotu. E o rewa maranga ki tau atu. Maro. Maro whoke tau whamao whoke tau e si e aoni. Master of ceremony. Thank you very much. My brother. Ko rea ku, te prospasi mai a tō Kalinisea. Your speech was very powerful, very passionate, and very heartfelt. Because like you spoke very well, and it is from the heart. At the same time, Wakalomea mentioned the fourth commandment in the 10 commandments, honor your father and mother. That is the only commandment that has a reward. So, Wakalomea is not only a spokesperson for the locals, but he is also the Tauri or the chief catechist in the community of London. Thank you so much, Wakalomea. Very well spoken and very powerful. E taimini lewa, te uteo lewa e tahine whai aho, ke ne tawarunga, o sika ia,
Pea kokoa, kami ngong whamanata to mea mau tau alu. Kapai keke whakahamai, pake te me alu tau alu to a whare oi. Pake whahamai pa mai mo whasike maa. Kore tau tau mea, e nau tā e na fui whake lima me hokot ke lea moko.
This is our entertainment time, and it will be started with Kalinisea, and then followed by Honoree's family, and next will be number 1 and number 2 from Kalinesea's family. And Ignatius of Loloa has just said that they're going to dance. Kabalingan angay, kapay din ihaw talamay, okay haw tawaru. Natitiyo ba ang mufasi? Malo pito, koe tawaru ka koe ni kali, koe ang tomai ito, tuwagan tawaru na, koe kalafihu, ke kumanima, afiaki ay kuatanga tanga fulo, kata kio taki meta, kaine tawaru na, kaine piti fast na toka.
Yeah.
mai, no e taimi. Ani wharea e tā ronga koni, ahia. Kore te o wawala te tawhata e whahau te o te ai. Kai ata moe katuan whahau te ki whakamune. O ku tua hau ka ku eke whetau te unau kloa te whakawhakawhaka mai atu, ai ki tā loa koe ni. Mate whaitapu ki rei whaitore, whaitapu ki tauhi, whaitapu ki whaharo Kalinisea, mo e whaamiri, whaitapu ki tongamia mo whakawhawha, whakawhakure. Kai whakapunga i atu e motuani, kai whamiri whae, o ku o ki taronga ni mau whakakate whakamia. Whakakate mi he apiko vaisisi, i harea papatai, kai kere ki e apiko loma. O ku si e iwi, au ku loa whakamia, ki whakakato a whakamia a hagi. Kalinisea, kai ahai koe nia ka malahai ke tuwai ke whai a harea, ka koe tau whakamia pe. Nea moe pono ati mui, kai tuku peke o kauhe lau. Koe ki taronga te whako atu, kai koe hawepa patai. I he whiawhi koe ni. Peke ati koloma, whamiri uru kotoa. Kotoa me o Tongan, peke o ku kei harea ia e o atu maki mōtoru ka whakamahaloa pe. Whakamahaloa he ngai me katoa pe, whakamahaloa ke mamātua, ke a whanua, pe ki a Kalinisea. Koe kaweni he mamātua, mautupo ke pe, mau ke i iki. E nā pēnā toru koe lalahi matuna neo, pare whakatamai, a whae ke mamātua. Mesi mea rai, ke mau lere pe, i whakakate whatupunia. Wai toko whalahi ka tiku moua. Ko mori na kwa ya ria to ki tu ko hu fa hero o tala mano tala ko gore tu ki he tatinia ko e ka he ta ma ko e fa he mo pe ya ki e ma fa he ko fa fin ki ya fa ta ko e ki he tatinia e ke mo se va ka Kalinisea ko e ka nia ke ne ho ni pa ai ta ma pa ta ko ko Kamalo, malo.
quickly just so we can have some time to party after. But I'll just introduce myself for those who don't know me. My name is Kalinisea Loloa. I'm Kalinesea's one and only sister. This Loloa we have here today is on behalf of myself and my husband Nasir and my two daughters, Kakuya, Yulani Malua and Leila Rose Toka Familina Malua. Galini, we're so proud of you. I told myself I wasn't going to cry, but anyways, yeah, we are so proud of you. Thank you for being a second mother to my kids. Thank you for always looking after them whenever you can and just doing everything that I asked of you. And we're just so proud of you today. And tonight has just turned out so beautiful. And I want to thank everyone for coming out tonight. But we don't have much to give you, Galini. We just have a tek-teki and just nias tu'ana. That's all we had to give for you tonight. And I just want to say happy birthday and may God bless you for another 21 years and more. And I love you so much. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I take this opportunity to thank our Heavenly Father for the gathering of friends, family, ministers and shepherds, for
Kalinisea's 21st birthday celebration. And what a great evening it is. My name is Daniel Saluni. My grandfather is Saluni Pala, the Olomatua and eldest of the 9 siblings of the Pala Tabake family. And I have been summoned by my cousin, Loloa, to say a few words on behalf of our Pala Tabake family. Katanea's grandfather is Satani Pala, and Satani is the younger brother of Saluni and ranks 3rd of Pala Tabake siblings. We have a large extended family, and only a few of us are here represented today. To my beautiful niece, Kalinisea, Atela, and Agnes, Loloa, we are here to celebrate you. You are beautiful as your mother. You take on her side of the family. May you be blessed with life filled with joy and success, health and happiness, long and prosperous. Happy 21st, and we wish you all the very best. May I close with this word of Proverbs that will lead you in your journey in life. And it's a verse that I always keep heart to soul. It says, Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make your paths strong and straight. God bless all.
Kata koe tau rongo ino whaa mai. Nei, nau ki keto mai mama. Malo ke teksi, kalau pergi ufan ngai kataku kai fai pihak di maafan. Koe tu pedia he kau ma fia kata koe nahi tau lunga poni kalau fia ai yang si ai kali ono wofun mata ai apa o mau heni pe koe komio sangat Ignacio pe o ye koe tau hi ka pe to poni kau mau lakana kau mau flamano ki o matua ka pia me fondua e whakahafi nei whai mega te whautor pia neo whai ke whukatato hen ka mau whie kau pe e pue pōni ko ia kore rewa ke mautahin ka lunga nea mai rewa ki loto kai whai rewa hawhi whia ko mawhana ko Kalini whoki ko e me mi pakatato ia e ko mio sana Ignacio pia Secretaria e Maulata ki kai pehe whoki e tayo sis palamata sekretari lahia la tadi tesis paramata au faya fia me mafala e au sia e ali ono fumata e aso alo apita kaita
No matter what, my family is put Kalinisea, here, kalau mai apa yang kita mau, kita mau apa kaya orang yang mau ikut, aku lihat how kalau mau yang kata, how ye Honoree, apa yang dia
Thank you.
Sweet